The on that, just see here the sentence. See here, all of you, about the what is chatbot. A chatbot is a software or computer program that simulates human conversation on, okay, chatter through text or voice interaction. This is what we highlighted in the last class. Please don't forget this definition. No need to by heart. జస్ట్ ఈ డెఫినేషన్ని మనం ఓన్గా రాయగలగాలి. ఏముంది? టెక్స్ట్ టు వాయిస్ కమ్యూనికేషన్. అదొక మెషిన్. ఒక ఆన్సర్ మెషిన్లో ట్రీట్ చేయమని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. ఒక ఆన్సర్ మెషిన్ అనుకుందాం దాన్ని. ఓకే, ఆన్సర్ మెషిన్ కింద తీర్చేద్దాం అనుకున్నాం. మన హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది, హ్యూమన్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అదొక, ఓకే, మనతోనే ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది. ఓకే, లైక్ వైజ్ మీరు కొంతమంది నిన్న కొన్ని తెలుగు వర్డ్స్ కూడా అడిగారు, అందుకే నేను వీటిలో మీకు హైలైట్ చేస్తూ వస్తున్నాను కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, నేను చెప్పగానే వన్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ రెస్పాండ్, నాది ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ అవగానే, దెన్ ఐ కెన్ గెట్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు డీల్ విత్ మోర్ పాయింట్స్. ఇవన్నీ నేను ప్రాక్టికల్గా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎంత డెప్త్ కావాలన్నా అంత డెప్త్ చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. స్టిల్ నౌ ఆల్సో ఐఎమ్ వెరీ బిజీ విత్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్. ఓకే, మీకే మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దామని. ప్రాక్టికల్గా వర్క్ చేయడం వేరు, కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడం వేరు, మనం దాన్ని రైటప్ చేయడం డిఫరెంట్. ఓకే, సో దీనికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనుకుంటున్నాం, ఇది ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటున్నాం, హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ అనుకుంటున్నాం. మన స్మార్ట్ మొబైల్ మనం ఎలా ఆపరేట్ చేస్తామో, వేరియస్ అప్లికేషన్స్, ల్యాప్టాప్తో మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాము, ఇది కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఇంటెలిజెంట్ ఆన్సర్ మెషిన్. ఇది ఒక ఇంటెలిజెంట్ ఆన్సర్ మెషిన్. ఇట్ విల్ ఆన్సర్ అవర్ రిపిటేటివ్ థింగ్స్, mechanical oriented things. It will answer those things. Okay, so whatever we given give any task, okay, మనం రొటీన్గా చేసే టాస్క్ని అది ఆటోమేటిక్గా చేస్తుంది. మనం అడిగిన క్వరీస్కి ఆన్సర్ ఇస్తుంది. ఓకే, దెర్ ఆర్ సో మెనీ అడ్వాంటేజెస్. వన్స్ యూ సీ ద డెఫినేషన్ మన నెంబర్ ఆఫ్ వేలో అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ వన్ లైన్. ఓకే, సో ది డెఫినేషన్ క్లియర్ కదమ్మా? సో వన్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ టెక్స్ట్ మీ. ఓకే, క్లియర్ కదా దిస్ డెఫినేషన్? ఓకే, దీని డెఫినేషన్ క్లియర్ అయితే ఇంకొక మాడ్యూల్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం. మాడ్యూల్ మనకి ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే, సో ఆర్ యూ క్లియర్? వన్, ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్. లైక్ వైజ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యూజర్స్ ఇన్ బోత్ బిజినెస్ టు కన్స్యూమర్, బిజినెస్ టు బిజినెస్ environments. Okay, increasingly use chatbot, which virtual assistants to handle the simple task. That's what I highlighted now. నేను హైలైట్ చేసింది అదే యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో యూజర్స్ ఏ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్లోకి వెళ్తున్నాం మనం, ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్లోకి వెళ్దాం. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్లో ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ బిజినెస్ సైట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, మేబీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్ యూజర్స్. యూజర్స్ అంటే మనమే యాక్చువల్లీ. బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్, ఓకే, అండ్ బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే, యూజ్ chatbot, okay, and virtual assistants to handle the simple tasks. సింపుల్ టాస్క్ హ్యాండిల్ చేయడం కోసం మనం వేరియస్ అప్లికేషన్స్లో దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యాడింగ్ చాట్బోట్ అసిస్టెంట్ రిడ్యూసెస్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది, సిస్టమ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది. యూజ్ ద సపోర్ట్ స్టాఫ్ టైం బెటర్ అండ్ ఎనేబుల్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు, okay, like adding the chatbot assistants reduces the overhead costs, uses support staff better, enable organizations to provide, just try to understand, okay, customer service during the hours. Okay, and live agents are also not available, it's not a problem. Okay, we can able to do it. This machine will do the job actually. Try to understand, this is a wonderful sentence. ఏం చేస్తుంది చాట్బోట్? ఇది మన అసిస్టెంట్ యాక్చువల్లీ. మనం ఏదైతే జాబ్ ఇచ్చామో ఆ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. టైం లెస్, తక్కువ టైంలో మనం ఎక్కువ వర్క్ చేసుకోవచ్చు, మ్యాన్ పవర్ తగ్గించుకోవచ్చు. ఆ పర్టికులర్ ఏజెంట్స్ కానీ ఆ కస్టమర్ కాల్ సర్వీస్ ఎవరైతే అవైలబుల్ లేకపోయినా ఇట్ విల్ డూ ద జాబ్, దట్ మెకానికల్ జాబ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, then working hours less, cost less,
ఓకే, ఇవన్నీ మనకి ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్లోకి వచ్చేసరికి ఇండస్ట్రీ పరంగా మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ అనమాట. ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంటే అది మనకి యాక్చువల్లీ. ఓకే, దట్స్ మోస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ యాక్చువల్లీ. వన్స్ యూ లుక్ దట్ ద గ్రేట్నెస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ డు చాట్ బోట్ విల్ వర్క్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ చాట్ బోట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి. ఇవి తెలిస్తే మన నెక్స్ట్ మాడ్యూల్లోకి మనం వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, ఇవి మినిమం థింగ్స్ ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ అడుగుతారు. హౌ డు చాట్ బోట్స్ వర్క్, ఎలా వర్క్. Have varying levels of complexity. Okay, so the stateless or stateful. Stateless chatbots approach each conversation as if interfacing with a new user. In contrast, stateful chat and frame new responses in context. Stateless and stateful. Adding chatbot service or sales department requires low or no coding. Many chatbot services providers allow developers, okay, to build conversation user interface third-party business applications. Likewise, okay, how the chatbots work means this is a simple answer for the chatbots have varying levels. Chatbots have varying levels of complexity, being either stateless or stateful. Stateless chatbots approach each conversation as if interacting with a new user. In contrast, stateful chatbots can review the past interactions. Stateless, stateful. You can remember those two keywords. I రెండు keywords మనం జాగ్రత్తగా రిమెంబర్ చేసుకుందాం. ఓకే, స్టేట్లెస్ అంటే చాట్బోట్స్ అంటే కాన్వర్జేషన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ న్యూ యూజర్. స్టేట్ఫుల్ చాట్బోట్స్ అంటే పాస్ట్ ఇంటరాక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇది న్యూ యూజరు. స్టేట్లెస్ అంటే స్టేట్ఫుల్ అంటే పాస్ట్. ఓకే, న్యూ ఫర్ ఫ్యూచర్, పాస్ట్ యూ రిమెంబర్ లైక్ దట్. అప్పుడు మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో వై చాట్బోట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ మీన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ లుకింగ్ టు ఇంక్రీజ్ సేల్స్ ఆర్ సర్వీస్ ప్రొడక్టివిటీ. ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇండస్ట్రీకి మెయిన్ పాయింట్స్. Many adopt chatbots for time saving and efficiency. As artificial intelligence, chatbots can converse with users and answer querying questions. Okay, ఇది మన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్బోట్స్ యొక్క అసలు ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ రిక్వైరింగ్ అవర్ రొటీన్ థింగ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ థింగ్స్. ఇండస్ట్రీ ఎఫిషియెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్బోట్స్. Okay, this is the main concept actually. What we require is, okay, so ఇక్కడ వరకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో మళ్ళీ మనం రికాల్స్ చేసుకుంటే then I will share one important thing to you. దీన్ని మన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పుకుందామండి. The examples for the next time recalling material for the purpose of examples. So ఇక్కడ దాకా సార్ కెన్ వి ప్లీజ్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. ఓకే, స్క్రీన్ ఐ విల్ షేర్ నౌ. ఓకే, ఎస్, and telling I'm searching for that animations for your easy of your understanding. So that's why the reason I'm waiting. Just for share. మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం నేను బాధ అవుతున్నానండి. Now it is okay, I think. Okay, are you okay? So screen, are you okay? Is it visual for you? Just text me. ఇంతవరకు మీకు అర్థమైంది కదమ్మా? Are you clear? Just text me.
I will go directly to the animation that. Okay, good. Animation part look at them. So in this animation part, the most important one is what are chatbots? A chatbot is a service that people interact with via chat interface. Okay, you can ask questions using your voice or typing the in the same way you would ask visually respond in a conversational style, and it may carry out actions in response to your conversation. For example, order something for you. Okay, so I will give more examples. In the examples కూడా యాడ్ చేస్తాను. It often runs inside a popular messaging option such as Facebook Messenger, Slack or SMS. It answers your questions rather than directing to your వెబ్సైట్. చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ అండి ఇది. నేను ఫేస్బుక్ కానీ, నా ఓన్ వెబ్సైట్ కానీ, ఆర్గనైజేషన్ వెబ్సైట్ కానీ నేను యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటే, పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే, నేను చాట్బోట్ అనే అసిస్టెంట్ని హెల్ప్ తీసుకుంటాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డైరెక్ట్లీ గో టు ద వెబ్సైట్. నాకు ఏ పార్ట్ కావాలంటే నాకు వెబ్సైట్లో ఆ పార్ట్ని నేను చాట్బోట్ హెల్ప్ ద్వారా I can able to access. Even in my Facebook also. What part I require. Okay, so I have to access which module on that Facebook. ఓకే, సో ఇది మనకి ఎక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా దగ్గర ఒక బిగ్గెస్ట్ చాలా పెద్ద సిస్టమ్ ఉందనుకోండి. సిస్టమ్ మీ అందరికీ తెలుసు, సిస్టమ్ అంటే ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సో మెనీ కాంపోనెంట్స్, సో మెనీ మాడ్యూల్స్. నేను అందులో కొన్ని కాంపోనెంట్స్, కొన్ని మాడ్యూల్స్ నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, నేను మొత్తం సిస్టమ్ అంతా కాదు, అందులో నాకు ఎక్కడో ర్యాండమ్గా ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ నాకు కావాలన్నప్పుడు నేను చాట్బోట్ హెల్ప్ ద్వారా చేస్తాను. ఇక్కడ చాట్బోట్ సర్వీసెస్ మనకి చాలా యూజ్ అవుతాయి. ప్రాక్టికల్గా చాలా అప్లికేషన్స్ వీటి ద్వారా చేసుకోవచ్చండి. సో అందులో మెడికల్ అప్లికేషన్స్లో కూడా చాట్బోట్స్ ఎంత యూజ్ అవుతాయంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీలో. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ ద మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ, మెడికల్ డాక్టర్స్ కానీ, సపోజ్ దే హ్యావ్ టు టెస్ట్ a particular thing in the human body, maybe the heart or maybe the particular point in the so inner organisms, microorganisms. చాలా టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే చాట్బోట్ యాప్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఐటీ పీపుల్కి వెబ్సైట్స్ యాక్సెస్కి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ ప్రోగ్రామింగ్లో నాకు నేను ఎంత కోడ్ చేస్తున్నా సరే నాకు ప్రోగ్రామింగ్ రావట్లేదు. సో రానప్పుడు నేను ఏం చేసుకోవాలి? ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ సమ్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్లో నాకు అన్ని ఎర్రర్సే కనిపిస్తుంది. అప్పుడు నేను చాట్బోట్ హెల్ప్ తీసుకుంటాను. ఆ పర్టికులర్ ఎర్రర్ ఐ వాంట్ టు ఎలిమినేట్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ చాట్బోట్. ఓకే, సో లైక్ నా ఓన్ నెట్వర్క్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి నేను ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నాను. నా ఓన్ నెట్వర్క్, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అంటే నా ఓన్ వైఫై నెట్వర్క్కి ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ ఉందో ఆ ఐపీ అడ్రస్ మీద నేను ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను. నా ఐపీ అడ్రస్ని ఎట్లా యాక్సెస్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారో నాకు తెలియాలి. మాన్యువల్గా ఎంత ఇంపార్టెంట్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ మీరు అందరూ జాగ్రత్తగా ఎగ్జామిన్ చేయండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ అంత ఈజీగా మనం ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు చాట్బోట్ అసిస్టెంట్తోనే చేయొచ్చు. మాన్యువల్గా చాలా టఫ్ జాబ్. మీ అందరికీ ప్రెజెంటేషన్ విజువల్ అవుతుందమ్మా? ప్రెజెంటేషన్ ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Presentation, because you want to see some modules on the presentation. Let's see. Otherwise I will say share screen again. Okay, good. So otherwise I have to restart my screen. Okay, so ఇంత యూస్ఫుల్ ఉందండి. మనం మాడ్యూల్స్ ఏదో ఎండప్ చేసేసి ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటే ఏదో 1 or 2 కాదండి, చాలా టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్లో మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టెలికమ్యూనికేషన్ అంటే వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, డేటా కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. నాకు వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ నేను
మాన్యువల్గా అంటే చాలా కష్టం. ఆ వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ జరగడానికి ఏదైతే హార్డ్వేర్ ఉందో, పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో, అక్కడ ఎర్రర్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని డీబగ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అదే నేను చాట్బోట్ వాడితే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ డిటెక్ట్ ద ఎర్రర్స్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ దట్ మై మాడ్యూల్స్ అండ్ వాయిస్ కమ్యూనికేషన్. Likewise, in data communications also the same story. Okay, so in the మన నెట్వర్కింగ్ యూజ్ అనుకున్నాం. లైక్వైజ్ మొబైల్ నెట్వర్క్ సిగ్నల్స్ వీక్ ఉందా, స్ట్రాంగ్ ఉందా, లేకపోతే వెరీ వీక్ ఉందా, మీడియంగా ఉందా, నేను చాట్బోట్ ద్వారా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఒక్కసారి రికాల్ చేసుకుంటే ఇంత అడ్వాంటేజ్ మెడికల్ ఫీల్డ్ కానీ టెలికమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, సో ఆర్ ఐ గివెన్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద ఐటీ ఫీల్డ్ ఆల్సో. సో ఆన్ దట్ ఫీల్డ్స్ అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి, నాట్ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ బ్రాడ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్. వైఫై నెట్వర్క్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపీ అడ్రస్ చెప్పుకున్నాం, అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ టుడే. ఓకే, బికాస్ మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజెంట్. ఓకే, దానిలో మన ఐపీ అడ్రస్ ఎవరైనా హ్యాక్ చేస్తున్నారా తెలుసుకోవాలనుకోండి, చాట్బోట్ హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఏఐ ఇన్ చాట్బోట్. Okay, so we not unique application and so many applications are there. Okay, so the two types of chatbots, according to chatbots, there are main types of chatbots are, one operates based on a set of rules. Okay, it can respond to very specific commands. If you ask the user don't use the right commands or words, the chatbot does not what you mean. The other type uses machine learning, artificial intelligence to provide the best response. We will call these AI powered chatbots. Okay, AI powered chatbots. Please try to understand that word, AI powered chatbots. It operates with some sort of rules. నా ఫస్ట్ పాయింట్లో నేను చెప్తుంది అదేనమ్మా, ఇది కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో ఆపరేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఉంటాయి. So they can use the right commands or words. Chatbot doesn't means what you mean. Okay, so then go right commands ఉంటాయి, rules ఉంటాయి, regulations ఉంటాయి. The other types of machine learning and artificial intelligence to provide the best response. We will call these AI powered chatbots. It understands the language as well as commands, has the ability to constantly learn from user interactions to become better at predicting their needs. Okay, has the ability to constantly learn from the user interactions to become better at predicting their needs. Okay, understands the language as well as commands. Okay, so this is very important, understands the language as well as commands, has the ability to constantly learn from user interactions to become better at predicting their needs, can chart in a similar way a staff member would with a person, can store and categorize the information it receives from each interactions. నేను వీటన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానండి, జస్ట్ పాయింట్స్ చూడండి. ఓకే, లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండ్ చేస్తుంటుందండి, అది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు. ఓకే, సో దాని ఇంటర్నల్గా మన కంప్యూటర్ ఏ విధంగా అయితే మన లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకుంటుందో జీరోస్ అండ్ వన్స్లో, దానికి కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఆ లాంగ్వేజ్ అది. Okay, so has the ability to constantly learn from user interactions and users అంటే మనమే, to become better at predicting their needs. మన నీడ్స్ ఏంటి, ఓకే, మనం ఏం చేయాలి, నీడ్స్, ఓకే, ఏం యాక్సెస్ చేయాలి, అది అప్లికేషన్ బట్టి ఉంటుందండి. నేను చాలా అప్లికేషన్స్ చెప్తూ వచ్చాను. ఓకే, ఒక అప్లికేషన్ మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. నా ఓన్ నెట్వర్క్లో వైఫై నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో నేనే సొంతగా దాని యొక్క సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుదాం అనుకుంటున్నాను. సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచడం అంటే నా వైఫై స్పీడ్ పెరుగుతుంది, నేను దానికి ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇట్లా మేము ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసామండి మన ఓన్ వైఫై నెట్వర్క్కి. ఓకే, అది ఆర్గనైజేషన్ వైఫై నెట్వర్క్ యొక్క యాక్సెస్ ఏదైతే పర్మిషన్ తీసుకుని నెట్వర్కింగ్ పీపుల్ దగ్గర వి వాంట్ టు ఎన్హాన్స్ ద బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే, దాని యొక్క బ్యాండ్విడ్త్ని పెంచడం. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ యొక్క సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ని పెంచడం, దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అదే మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడి చాట్బోట్స్ కనుక వాడితే వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ ప్రోగ్రామ్. రొటీన్ మనం రాసిన వేరే లాంగ్వేజ్లోనే రాసిన ప్రోగ్రామ్ కంటే
ఆర్డినరీగా నేను పైథాన్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ కంటే కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడితే దెన్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫిషియంట్, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు ద యూజర్. ఓకే, సో మోర్ ఫీచర్స్ విల్ కమ్. సింప్లీ ఎక్కువ ఫీచర్స్ వస్తాయండి. చాలా ఫీచర్స్తో మనం ఎఫిషియెంట్గా, ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరుగుతుంది. ప్లస్ ఎఫిషియెంట్గా నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు స్పీడ్ అప్ మై యాక్సెస్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ స్పీడప్ చేసేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ స్పీడ్ చేసుకోవచ్చు నెట్వర్క్ని. ఓకే, సో నేను దట్ అంటే నా సిగ్నల్ ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ వెళ్తుందండి. ఆర్గనైజేషన్స్కి ఎంత యూస్ఫుల్, జస్ట్ థింక్ మేబీ ద ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, సో హౌ మచ్ యూస్ఫుల్ ఇట్ ఈస్, ఎంత యూస్ఫుల్ అండి యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో వాళ్ళకి డిస్టెన్స్ పెరిగిందంటే అన్ని ఒక డిపార్ట్మెంట్ వరకే లిమిట్ అయి ఉన్న సిగ్నల్ని నేను 10 డిపార్ట్మెంట్లకు పంపిస్తాను. ఎఫిషియెంటే కదండి యాక్చువల్లీ, చాలా యూస్ఫుల్ కదా. ఓకే, అది సెకండ్ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. లాస్ట్ క్లాస్ మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగారు కదా, గుడ్ థింగ్ కదా. దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ మోర్ క్లారిటీ. ఓకే, కెన్ చార్ట్ ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే ఆఫ్ ఏ స్టాఫ్ నెంబర్ వుడ్ బి విత్ ఏ పర్సన్. ఎవరితో అయినా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అట్ ఎనీ టైం, ఎనీ మెంబర్. నేను దానికి క్వరీ అడుగుతాను, అది వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక బిగ్గెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి. అక్కడ బిగ్గెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే స్టాఫే ఒక 22,000 మెంబర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళలో నేను ఎవరిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనేది డెసిగ్నేషన్తో సహా, ఇంటి పేరుతో సహా, జస్ట్ ఇట్ విల్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, రిసీవ్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఇంట్రాక్షన్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ అసెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నో వాల్యూ అండ్ విచ్ ఈజ్ నాట్. ఓకే, లైక్ దట్. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఐడెంటిఫై అయితే విచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ నో వాల్యూ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. నోస్ వేర్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ అగైన్ యాజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, సో నోస్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి కానీ యాక్సెస్ కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో స్టోరేజ్ పార్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా యాక్చువల్లీ. ఇన్ రియాలిటీ దేర్ ఆర్ ఆల్సో చాట్బోట్స్ దట్ లెస్ రిజిట్ దాన్ ద ఫస్ట్. అంటే నేను ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఏ మెమరీ లొకేషన్స్లో ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, ఎస్డి కార్డ్లోనా లేకపోతే కనుక ఏంటంటే గూగుల్ డ్రైవ్లోనా. ఓకే, ఆ విధంగా ఐ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ అండ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలంటే ఒక లొకేషన్లో మాన్యువల్గా చాలా కష్టం, మళ్ళీ దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే చాలా టఫ్ జాబ్. బట్ ఆ జాబ్ అనేది ఇట్ విల్ డన్ బై ద అవర్. ఓకే, ఏ పవర్ చార్ట్ క్యారీ అవుట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు నేను హైలైట్ చేస్తున్నది అదే, చాలా కష్టమైనటువంటి జాబ్స్ ఏదైతే మ్యాన్ పవర్తో మనం చేయలేమో, ఓకే, కాంప్లెక్స్ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇది chatbots can able to do that job, a complex request once that involve a series of complex tasks. Okay, so specific commands వాడి మనం కాంప్లెక్స్ జాబ్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అంత టఫ్ జాబ్ అయినా సరే ఇట్ కెన్ బి డన్ బై ద ఎఫిషియెంట్లీ, యాక్యురేట్లీ, విత్ ఇన్ లెస్ టైం. అదే మన మ్యాన్ పవర్ అయితే చాలా టైం పడుతుంది, ఎఫిషియన్సీ కూడా తక్కువ అవుతుంది. అట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ చాట్బోట్స్ ఆర్ జనరల్లీ focused on a single purpose. This is easier for organizations to develop and manage, and it requires less initial investment. They do so by combining two innovative features. Feature one, a conversational user interface. This can be text-based or spoken. Okay, feature one అన్నామండి, a conversational user interface. Okay, ఇది ఒక రకమైన చాట్బోట్ అండి. ఇది టెక్స్ట్ ఆర్ స్పోకెన్, దీన్ని మనం హైలైట్ చేసి PPT 100% I will share అమ్మా. ఓకే, టుమారో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ద PPT. ఓకే, జస్ట్ గివ్ ఏ టెస్ట్ మెయిల్ టు మీ, ఐ విల్ షేర్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ షేర్. ఎందుకంటే అది మీ దగ్గర ఉంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో మీరు తక్కువ ప్రిపరేషన్తో ఓన్గా నేను ఏదైతే ఆ ప్రజెంటేషన్ మీకు అంత యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. నేను చెప్పే పాయింట్స్తో మీరు ఈజీగా రాసుకుంటూ ఉండొచ్చు.
ఆ వేలో మీకు నేను పంపిస్తాను. నాకు టెస్ట్ మెయిల్ పెట్టండి ఆల్రెడీ. మళ్ళీ నేను ఎండ్లో మీకు మెయిల్ ఐడి ఇస్తాను. ఓకే, సో దట్ యూ ఆస్క్. ఓకే, షూర్. ఓకే, if this is a conversational user interface, this can be text based or spoken. Is there text based or spoken? Future 2, a way to poll and source answers from different sources in a variety of different formats. Okay, way to poll sources answer from different sources and random in a different. ప్రీవియస్లీ ఇది డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో డిఫరెంట్ సోర్సెస్లో ఉన్నవి. ఈరోజు ఫార్మాట్స్ అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎన్ని ఉంటాయో మీ అందరికీ తెలుసు. ఫార్మాట్ అంటే చిన్నది కాదు, చాలా ఫార్మాట్స్ వచ్చేసాయి ఈరోజు మనకి. ఓకే, అన్ని ఫార్మాట్స్లో మీరు 1,00,000 ఫార్మాట్స్ ఇవ్వండి, అది ఏ ఫార్మాట్ కూడా ఆ ఫార్మాట్ ఇచ్చి చెప్పేస్తుంది. ఓకే, we should give a number of formats, number of sources we can able to give very simply. Okay, so on that way this is very useful. టెక్నికల్ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రెజెంటేషన్ మీకు బ్యూటిఫుల్గా పంపిస్తాను, చాలా మంచి ప్రెజెంటేషన్, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదమ్మా? జస్ట్ మీరు నిన్న చెప్పిన ఏదైతే ఉన్నాయో నేను అది వాల్యుబుల్గా తీసుకుని దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈజీగా మీకు తెలుగు యాడ్ చేస్తూ చెప్తున్నాను సింపుల్ మేనర్లో. ఎందుకంటే నా ప్రెజెంటేషన్ వింటే ఇట్స్ నాట్ మై ఓన్ థింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్. సో ఈవెన్ మై స్కాలర్స్ దోస్ హు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అదర్ అబ్రాడ్ ఆర్ హియర్, సో దే ఆర్ ఈజీలీ డూయింగ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ జాబ్స్. ఓకే, ప్రాక్టికల్గానే మీరు థియరిటికల్గా రాయడం కాబట్టి కాన్సెప్చువల్గా వాళ్ళకంటే ఈజీగా రాస్తారు కూడా. ఓకేనమ్మా, అదనమాట. యూ కెన్ ఈజీ టు రైట్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, సో ఇన్ ఏ సింపుల్ మేనర్, వెరీ సింపుల్ మేనర్లో మీరు ఈజీగా రాస్తారు యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో సో దట్స్ వై ద రీజన్. ఓకే, సో మీరు ఒక్కసారి నాకు ఓకే గుడ్. Important actually. Okay, just 1 minute amma. On daddy online class lo unnaru, chestanu. Hello, is it clear now? I am telling other way thing. Next, look at a potential use case. Okay, the next task. Okay, దీని గురించి ఈజీగా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్తో స్పెసిఫిక్ చెప్పుకుందామండి అని క్లియర్. నెక్స్ట్ టాస్క్ విల్ గో టు దట్. ఓకే, గుడ్ అమ్మ, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, నేను ఇంక నాకు మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది, ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి, సింపుల్గా చెప్పాలి, మీకంటూ ఒక ఏదో ఒకటి మీకు మంచి చేయాలని చెప్పి యాక్చువల్లీ. Next, a rules-based chatbot could be used. Next, I want a set of predefined rules to see if that is chatbot. Rules-based chatbot means could use a set of predefined rules to see if that is true. Okay. Okay, if user tasks and I'm giving example. Are there any cheaper rooms closer to airport? చాలా మంది కామన్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ అండి. The question is more complex. The chatbot need to understand the language. Okay, practical oriented application చూడండి. The process in this question to identify the user need. It needs to understand the location of the user, location of the airport, try to understand these words, the prices of different hotels, the room availability on the date, okay, and so on. In that situation, you would be need a power chatbot in order to relevant answer. ఇది ఒక క్వశ్చన్ అండి, నేను చెప్తున్నది ఎగ్జాంపుల్. ఇలాంటి ప్రాక్టికల్గా